Caracas, La Noche del 2 al 3 de enero de 2026. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, duermen dentro del complejo militar de Fuerte Tayuna, la base militar más grande del país, una zona restringida con acceso limitado. Maduro no duerme tranquilo desde hace mucho tiempo, por razones de seguridad cambia con frecuencia el lugar donde pasa la noche, pero esta será su última noche como presidente. A las 2:01 de la madrugada, hora de Venezuela, helicópteros militares de Estados Unidos aterrizan dentro del complejo. Se despliega una unidad de Delta Force con apoyo aéreo. El equipo avanza hacia las instalaciones militares. La seguridad de Maduro no responde de forma efectiva. Los sistemas de comunicación y radar ya han sido desactivados, dejando a los guardias en capacidad de reacción. Todo ocurre en cuestión de minutos, dentro de una zona residencial fortificada de la base. Según declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald Trump y fuentes citadas por la cadena CNN, Maduro se despierta al comenzar la operación, intenta llegar a una habitación segura reforzada con acero, pero no logra cerrar la puerta. En ese momento es detenido. Nicolás Maduro y Cilia Flores son capturados con vida. Según fuentes de Estados Unidos, agents federales se encuentran en el lugar para realizar el arresto formal. Este es el momento exacto en el que el presidente de Venezuela pierde el poder de facto. La operación se ejecuta con rapidez y cumple su objetivo. Pero, ¿cómo lograron las fuerzas de Estados Unidos hacerlo? La preparación de la operación para capturar Maduro comenzó en agosto de 2025. Estados Unidos empezó entonces a aumentar de forma gradual su presencia militar en el sur del Caribe. Buques de guerra y aeronaves militares fueron desplegados en la región. De manera oficial, estas acciones se presentaron como operaciones antidrogas y de protección del transporte marítimo. Sin embargo, la magnitud del despliegue superaba lo habitual para misiones rutinarias. En septiembre de 2025, las fuerzas de Estados Unidos pararon operaciones activas en el mar, en el Caribe. Unidades estadounidenses comenzaron a interceptar embarcaciones que, según funcionarios de Estados Unidos, transportaban carga ilegal vinculada a Venezuela. Estas acciones se realizaron tanto cerca de aguas venezolanas como en aguas internacionales. En octubre y noviembre de 2025, la prisión se extendió a la logística petrolera de Venezuela. Las fuerzas de Estados Unidos actuaron contra buques petroleros que transportaban crudo venezolano con la participación de la Guardia Costera, equipos especializados de abordaje marítimo y unidades del Departamento de Defensa. Al mismo tiempo, junto a la prisión militar y económica, Estados Unidos envió mensajes políticos claros. El mensaje era directo: dimitir de forma voluntaria o ser removido por la fuerza. Washington afirmó que estas exigencias se basaban en acusaciones de narcotráfico a gran escala, vínculos con redes criminales transnacionales y el presidente papal de Nicolás Maduro, en lo que funcionarios estadounidenses denominan el cartel de los soles. Las autoridades de Estados Unidos también se negaron a reconocer la legitimidad de la elección presidencial de Venezuela de 2024, calificándola de fraudulenta.
Describen al gobierno de Maduro como un narcoestado que representa una amenaza regional. Nicolás Maduro ignoró estas advertencias y permaneció en el poder. A principios de diciembre de 2025, las acciones de Estados Unidos pasan de la prisión a la preparación directa de una operación militar. En ese momento comienza la fase activa de planificación. Durante este periodo la operación recibe su nombre en clave oficial, Operación Resolución Absoluta. En diciembre de 2025, Estados Unidos inicia un despliegue discreto de fuerzas en el sur del Caribe sin anuncios públicos ni declaraciones formales de combate, buques de guerra, aeronaves y unidades de apoyo se posicionan para actuar dentro de Venezuela con muy poca antelación. Al mismo tiempo, se intensifica la actividad de inteligencia. Según fuentes de Estados Unidos, la Agencia Central de Inteligencia establece una red de agents y comienza un seguimiento constante de los movimientos de Nicolás Maduro. No es una recopilación general, sino un rastreo preciso de su ubicación. Según fuentes citadas por The New York Times, la información obtenida mediante satellites y drones se combinó con datos recogidos por agents dentro de Venezuela, incluidos individuos cercanos a Maduro. Donald Trump afirmó que con base en esta inteligencia, las fuerzas de Estados Unidos construyeron una réplica de la residencia de Maduro y entrenaron cómo tomarla. Durante este mismo periodo, Maduro y su círculo más cercano comenzaron a cambiar con frecuencia los lugares donde dormían. No permanece mucho tiempo en un solo sitio, y se mueve entre distintas ubicaciones seguras, lo que sugiere que considera real el riesgo de una captura forzada. A finales de diciembre de 2025, Estados Unidos y cuenta con inteligencia operativa sobre las rutas y ubicaciones del objetivo. Las fuerzas militares están desplegadas en la región. La vigilancia es continua y los componentes legales y militares de la operación están alineados. En este punto la operación está completamente preparada. Solo queda elegir la fecha y la hora. La orden final fue dada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 2 de enero de 2026 a las 11:46 de la noche, hora de Venezuela, tras confirmar que todas las unidades están listas. El Congreso de Estados Unidos no es informado con antelación para evitar filtraciones. Cualquier divulgación temprana podría haber comprometido la misión y permitido que Maduro cambiara de ubicación. Una vez dada la orden, el preciso se vuelve irreversible. Las acciones pasan de la preparación a la ejecución. Se autoriza el uso de medios de ataque. Las aeronaves comienzan a moverse por sus rutas. Las fuerzas navales aseguran sus posiciones. Las unidades de operations especiales esperan la orden para avanzar. El 3 de enero de 2026, la operación comenzó con un ciberataque que dejó sin electricidad a amplias zonas de Caracas, permitiendo que aeronaves de Estados Unidos se acerquen sin ser detectadas. Alrededor de la 1:58 de la madrugada, hora de Venezuela, despegan más de 150 aeronaves de combate y vigilancia desde unas 20 bases y portaaviones. Poco después, helicópteros de operations especiales despegan con el equipo de captura a bordo, vuelan a baja altura sobre el mar a unos 30 m. Al aproximarse Caracas, aeronaves de Estados Unidos
Atacan positions de defensa area para asegurar la ruta de vuelo. Los primeros informs de explosions llegan desde Caracas, casi al mismo tiempo ese reciben. Reports de detonations wide aeronaves. A baja altura desde varios puntos del norte de Venezuela. En los primeros minutos, los attacks alcanzan el complejo militar de Fuerte Tayuna. De forma casi simultánea se registran explosions cerca de la base area. Generalissimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, otros attacks impactan el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Iguarot al este de Caracas, al mismo tiempo se atacan installations de communications y defensa area, según images, satélites y material en video, los golpes se dirigen contra radars, antenas y infraestructuras de mando y control en algunas zonas se reportan cortes de electricidad. Todos los attacks se ejecutan en una ventana de tiempo muy limitado y están cuidadosamente coordinados. El objetivo de la primera olida es seguir los radars, suprimir las defensas aéreas y aislar el área de la fase principal de captura. El espacio aéreo sobre la capital queda en la práctica fuera del control venezolano, según testimonios y material difundido por los medios. Se escuchan explosions en Caracas y localidades cercanas. Destellos y columnas de humo son visibles sobre la ciudad y los videos muestran objetivos ardiendo en bases militares y puntos clave de infraestructura. La primera olida dura aproximadamente 30 minutos. Durante ese tiempo, las fuerzas de Estados Unidos ejecutan attacks de precision. Después, la intensidad de las explosions disminuye y los objetivos principales de la primera fase se consideran cumplidos. Después de la primera olida, las fuerzas de Estados Unidos pasan a la siguiente fase, asegurar el control total del espacio aéreo sobre Caracas y zonas cercanas. Para entonces, los principales elementos de la defensa aérea venezolana han sido alcanzados entre las 2 y las 2:30 de la madrugada, hora de Venezuela. Los sistemas de defensa aérea activos son suprimidos y sacados de servicio. Images satélites y video confirman la destrucción de al menos un sistema de misiles tierra-air Book M2 en la base área de la Carlota, junto con danos en sitios de radar y centros de mando. Al mismo tiempo, se amplia guerra electrónica. Los sistemas de Estados Unidos interrumpen radars y canales de comunicación usados para detección y designación de objetivos. En varias zonas se reportan cortes de electricidad y pérdida de comunicaciones entre instalaciones militares. Como resultado, la defensa aérea de Venezuela deja de funcionar como una red coordinada. El espacio aéreo sobre la capital y las principales instalaciones militares queda en la práctica abierto a las aeronaves de Estados Unidos. Durante este periodo, helicópteros estadounidenses maniobran sobre Caracas con vuelos observados en el área de Fuerte Tayuna y zonas cercanas. Según la información disponible, los helicópteros reciben fuego. Uno resulta de nado y db. Regresar al portaaviones. Las posiciones de tiro son neutralizadas por fuego de respuesta mientras las unidades venezolanas no logran organizar una respuesta efectiva debido a la pérdida de comunicaciones. Al final de esta ventana de tiempo, las fuerzas de Estados Unidos alcanzan una superioridad aérea estable, creando las condiciones
Para la siguiente fase de la operación. La inserción del equipo de captura en tierra. La ubicación clave de la operación es fuerte tía el mayor complejo militar de Venezuela situado en Caracas. Las Fuerzas Armadas Venezolanas utilizan esta base como centro de mando, despliegue de tropas y almacenamiento de equipos. El complejo incluye edificios, fortificados, almacenes, puestos de guardia y infraestructura vinculada a zonas restringidas, según fuentes abiertas y observaciones satelitales. Fuerte Tayuna también alberga estructuras reforzadas y posibles accesos subterráneos destinados a proteger la alta dirigencia. Justo antes de la inserción del equipo de captura, los ataques de Estados Unidos se concentran en este punto. Imágenes satelitales posteriores muestran varios edificios de almacenamiento destruidos dentro del complejo. En las inmediaciones se observan incendios y vehículos militares destruidos. Los edificios de guardia cerca de cruces viales y entradas a la base aparecen completamente arrasados. Algunos ataques alcanzan zonas próximas a áreas consideradas de bunkers. El análisis de imágenes muestra estructuras danadas cerca de puntos identificados como posibles accesos a instalaciones subterráneas protegidas con cráteres y marcas de fuego visibles. Para ese momento, fuerte Tayuna queda completamente aislado. El acceso por air y por tierra está bloqueado. Las comunicaciones internas están interrumpidas y la infraestructura de seguridad deja de funcionar, lo que dificulta el movimiento coordinado dentro de la base. En estas condiciones, tras el aislamiento del complejo y la neutralización de sus defensas, las fuerzas de Estados Unidos pasan a la siguiente fase de la operación, la inserción directa del equipo de operaciones especiales. A las 2:01 minuto de la madrugada, helicópteros militares de Estados Unidos aterrizan en el área de Fuerte Tayuna. La inserción es realizada por Delta Force con control aéreo todo y apoyo desde el aire. Para ese momento, el espacio aéreo de la zona ya ha sido suprimido y aislado. El equipo de operaciones especiales se desplaza dentro de un área segura del complejo. Sus acciones son limitadas en tiempo y alcance. El objetivo principal es el control físico rápido, no un enfrentamiento armado. En cuestión de minutos, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, son detenidos con vida. Al mismo tiempo, Donald Trump y su equipo observan la operación en tiempo real desde una sala especial en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. Junto al personal militar, agents federales de Estados Unidos están presentes en el lugar para proceder formalmente el arresto conforme los cargos ya presentados. La detención queda documentada en el sitio. Al final de esta fase, el objetivo de la operación se cumple por completo. El control sobre Maduro y Flores queda asegurado. La zona es despejada y no se requieren más acciones dentro del complejo. Desde las 2:10 hasta las 4:29 de la madrugada, hora de Venezuela, comienza la extracción inmediata tras el arresto. No existe un plan para mantener la posición. La prioridad es sacar los detenidos del territorio venezolano lo más rápido posible. La unidad de Delta Force abandona el área objetivo por la misma ruta de ingreso sin ampliar el perímetro en asegurar el lugar. En cuestión de minutos, Nicolás Maduro y Cilia Flores son trasladados a
Helicópteros con cobertura área total. El grupo abandona el área de Caracas. Durante la retirada, el equipo recibe fuego y se produce un breve enfrentamiento. Una aeronave y un dron brindan apoyo aéreo. El equipo despega. Con Maduro a bordo. En ese momento, las defensas aéreas de Venezuela continúan. Suprimidas y el control del espacio aéreo permanece en manos de las fuerzas de Estados Unidos. La ruta de extracción se desplaza luego sobre mar abierto, lejos de zonas urbanas. En el mar, los detenidos son trasladados al buque, asalto anfibio Ijma, donde la custodia es entregada a las autoridades federales. La presencia de Maduro a bordo se confirma posteriormente, mediante una fotografía publicada. Después de esto, la operación entra en una retirada por etapas. Se utilizan aeródromos intermedios fuera del territorio venezolano, incluidos instalaciones bajo control de Estados Unidos. La extracción continúa sin demoras, siguiendo una ruta cerrada y minimizando el tiempo en cada punto. Las 4:21 del 3 de enero, Donald Trump publica un mensaje en la plataforma Truth Social, en él afirma que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, han sido capturados por fuerzas de Estados Unidos y retirados del país. El anuncio se hace sin aviso previo, sin sesión informativa, y sin notificar al Congreso. A las 4:29, hora de Venezuela, el presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos confirma que todas las fuerzas estadounidenses han salido del territorio venezolano con los detenidos a bordo. La fase activa de la operación ha terminado y las unidades no operan dentro del país. Para ese momento la fase militar principal ya ha concluido. La extracción continua, pero las fuerzas de Estados Unidos se encuentran fuera del espacio aéreo venezolano. La decisión de hacer pública la información se toma solo después de asegurar por completo el control sobre los detenidos. El mundo se entera de la captura después de los hechos. Las autoridades venezolanas reciben la información no por canales internos, sino por la declaración pública del presidente de Estados Unidos. En Caracas sigue vigente un estado de emergencia, pero el hecho clave, la pérdida del jefe de Estado, ya había ocurrido horas antes. El anuncio es breve y no incluye detalles operativos. Solo firma un hecho. Maduro ya no se encuentra en Venezuela y está bajo custodia de Estados Unidos. Después de salir del espacio aéreo venezolano, la operación entra en su phase legal. La extracción continua a través de ubicaciones bajo control de Estados Unidos. Durante el día, Nicolás Maduro y Cilia Flores son trasladados a través de Puerto Rico utilizando infraestructura militar. La escala es confirmada por material en video y declaraciones de autoridades locales. Más tarde, la aeronave que transporta a los detenidos liga a la base de la Guardia Nacional Stewart en el estado de Nueva York. El aterrizaje ocurre por la noche. Maduro y Flores son escoltados por agentes federales y puestos bajo custodia del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Desde ese momento de estar bajo control militar y pasan a la autoridad civil. Ese mismo día la Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, anuncia formalmente los cargos presentados en el Distrito Sur de Nueva York. Las acusaciones incluyen conspiración para cometer narcoterrorismo,
Tráfico internacional. De drogas y posesión illegal y. Conspiración para poseer armas. Automáticas y dispositivos explosivos. Los casos se basan en pruebas reunidas durante varios años. Tras el procesamiento inicial, los detenidos son trasladados al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una instalación federal para casos de alto nivel. En este punto, la operación militar comúnmente concluida y de pasa al sistema de justicia penal de Estados Unidos. Desde ese momento, Nicolás Maduro deja de ser tratado como jefe de Estado en ejercicio. En los documentos oficiales figura únicamente como acusado. En un caso penal federal bajo la jurisdicción de un tribunal de Estados Unidos, toda la fase activa de la operación se desarrolla en una sola noche desde los primeros ataques, confirmados hasta la retirada completa de las fuerzas de Estados Unidos del territorio venezolano transcurren unas 3 horas. En ese tiempo, una serie limitada de ataques alcanza objetivos militares. Se establece el control aéreo, realiza el desembarco de fuerzas especiales. El objetivo es detenido y la extracción es completa. Las fuerzas de Estados Unidos no ocupan el país en produce un combate terrestre prolongado. Una vez cumplida la misión, las unidades abandonan la zona sin avanzar ninguna phase adicional de presencia. Funcionarios de Estados Unidos informan que no hubo víctimas mortales. Estadounidenses y solo un número reducido de heridos leves. Las autoridades venezolanas reportan víctimas entre militares y civiles, pero estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera independiente. Según the New York Times, citando a un alto funcionario venezolano, al menos 40 personas murieron durante la operación, entre ellos militares y civiles. La operación tiene un objetivo claro y un límite preciso, la captura de una sola persona. El resultado es el control físico de ese individuo y su retirada del país. No se persiguen objetivos adicionales durante la fase activa. Para la mañana del 3 de enero de 2026, la parte militar de la misión queda cerrada. Todo lo que sigue pasa al ámbito legal y político. Maduro y su esposa son trasladados a Nueva York, según lo previsto, donde serán juzgados por cargos de narcoterrorismo. Tras cumplir esos objetivos, Estados Unidos no lleva a cabo nuevos ataques contra Venezuela. Ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Estados Unidos actuó correctamente al realizar esta operación? Comparte tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal. Y deja, amigos, si este análisis te resultó útil.